வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஸோ நம்ம போட்ட வீடியோவோட கண்டினியூவேஷனாக we are starting our revision of acceptance of deposits chapter 5 in the 20 to 25 minutes we'll try to complete this. Okay, I hope the screen is visible now. First deposit என்னங்கிறதுலேருந்து போகலாம். ஸோ சாப்டர் 5 தான் வந்து டெபாசிட்டை பற்றி பேசுறது. ஸோ let's start from what do you mean by deposit? Okay, definition of deposit. Deposit means and includes any receipt of money by way of deposit, loans, or in any other manner, but it does not include categories of amount as prescribed in consultation with Reserve Bank of India. Sir, general deposit na sir. Anything you receive is deposit. However, there are certain items which will not be considered as deposit, even though it is in the nature of deposit. In consultation with RBI, MC has listed certain things in Companies Act 2013 which will not be considered as deposit. There are certain features which we have to know. What is deposit? What is that? What is this? So this is what we saw. It's an inclusive definition and it includes deposits, loans, and money in any other form. Okay. It can either be secured or unsecured. So what is secured? What is unsecured? We'll be seeing further. Sir, டெபாசிட்னா ஒருத்தர் பேர்ல தான் இருக்கணுமா? நோ. ஒரு கம்பெனியில் டெபாசிட் 3 பேர் மேல கூட வச்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 3 பேர் தான் வச்சுக்கணும். அதை தாண்டி வச்சுக்க கூடாது. சார் நாமினி பண்ணலாமா? நாமினேஷன், எஸ், நாமினேஷன் பண்ணலாம். சார் நான் டெபாசிட் பண்ணும் போதே நாமினேட் பண்ணலாமா? நோ நீட். எப்போ வேணா நாமினேஷன் பண்ணிக்கலாம். சார் டெபாசிட் நான் பணம் கொடுத்து டெபாசிட் வச்சிருக்கேன், எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும்? Interest will be repaid for you. Premature payment allowed, sir? Yes, allowed, subject to conditions which we will be seeing further. Sir, types of deposit மேல பார்த்தோம் இல்லையா? Secure deposits, unsecured deposits. What is secure deposits? ஏதோ ஒரு அசட்னால ஒரு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்ப, அது ஃபுல்லி நீ எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ண வரையோ அந்த டெபாசிட்டுக்கு ஈக்விவேலன்ட் டு தி வேல்யூ ஒரு டான்ஜிபிள் அசெட்ல ஒரு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பேன், அதுதான் செக்யூர் டெபாசிட். சார் நான் பார்ஷியலா பண்ணி வச்சிருக்கேன், இது செக்யூர்டா சொல்லலாமான்னா நோ. பார்ஷியலா நீ செக்யூர் பண்ணியிருந்தாலும் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் as unsecured deposit as per this chapter. சார் நான் மேலேயே சொல்லியிருந்தேன், certain items வந்து will not considered it as deposit. So what are they? Papa, any amount received from central government, state government, or any institution whose repayment is guaranteed by central or state government, local authority, statutory body. So simply நமக்கே தெரியறது இல்லையா? Okay, let's have the spotlight so that. Sir, government கொடுக்குற பணம் நம்ம அதை டெபாசிட்டா கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லைன்னு கவர்மெண்டே சொல்லிட்டோம். ஐதர் இட் கேன் பி சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சார் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல, ஆனா அதோட ரீபேமெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து கேரண்டி பண்ணியிருக்கான் சார், இது டெபாசிட்டா? இட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். லோக்கல் அத்தாரிட்டி, முனிசிபல் பஞ்சாயத்து பணம் கொடுத்தாலும் இட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். ஆர் எனி ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி. ஓகே, தட்ஸ் நாட் அ மேட்டர். So this is the first one. Any amount received from central government, state government, or any other local body, or any other statutory body, any institution whose repayment is guaranteed by central or state government is not a deposit. Any amount received from, sir, Indian government மட்டும்தானா? Foreign government, international banks, foreign government owned financial institutions, foreign body corporate or citizens, foreign authorities, foreign collaborators. Okay, these are all basics, no? Any amount received from any banking company, SBI, new corresponding banks, cooperative banks. Any amount received from PFIs, public financial institutions, regional rural banks, insurance companies, scheduled banks. Okay. Any amount received by issue of commercial paper. Commercial paper is also an instrument
which is used for raising money. ஸோ ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ கைடன்ஸ் மூலியமா நீ ஏதாவது கமர்ஷியல் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணி மணி ரைஸ் பண்ணலாம், தட் மணி இஸ் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் டெபாசிட். இன்டர் கம்பெனி டெபாசிட். சார் பேர்ல டெபாசிட் இருக்கு, அப்போ இது டெபாசிட் தானே? நீ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியில பணம் கொடுத்து வச்சிருக்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். ஏ இது வந்து மோஸ்ட்லி டெஸ்டட் ஏரியா. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. I'm giving a star mark for this also. So let's study this. Any money received from any person, okay, who was at the time of receipt director or relative of director of a private company. சார் யாரோ ஒரு பையன் சார், யாரோ ஒரு பர்சன் சார், இல்லைன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ் சார், அவங்க கிட்டேருந்து நான் பணம் வாங்கியிருக்கேன் சார். ஆனா அது எப்போ நான் வாங்கியிருக்கேன்னா அந்த பர்சன் என் கம்பெனில டைரக்டரா இருக்கும்போது வாங்கியிருக்கேன். ப்ரொவைடட் இது வந்து டெபாசிட் கிடையாது. எப்போ டெபாசிட் கிடையாதுன்னா ஃபாலோயிங் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா திஸ் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். அப்படி என்ன கண்டிஷன்? லெட்ஸ் see that. However, such person has to give declaration that the money is not being given out of money received by him as loan or acceptance of deposit or acceptance of deposit. சார் அவன் லோன் வாங்கியிருக்கான் சார், அந்த லோனுக்கு என் கம்பெனி கொடுத்துட்டான் சார், அப்போனா அது டெபாசிட். அப்படி கொடுக்கலன்னா தான் அது டெபாசிட் கிடையாது. ஸோ இதை வந்து அவன் என்ன பண்ணணும்? டிக்ளரேஷன் இன் ரைட்டிங் கொடுக்கணும். அந்த டிக்ளரேஷனை போர்டோட ரிப்போர்ட்ல ஹாவ் டு அட்டாச். ஓகே. எனி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை issue of bonds or debentures secured by first charge or bonds which are convertible into debenture shares within 10 years. Any amount received by issue of non-convertible debentures with first charge are listed on recognized stock exchange. This was recently tested in January exam. Sorry, May exam. This was recently tested in May exam. Okay, next step. Any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract in the nature of non-interest bearing security deposit. எம்ப்ளாயி கிட்ட பணம் வாங்கலாமா? வாங்கலாம். எவ்வளோ வாங்கலாம்? அவன் ஆனுவல் சேலரி எவ்வளவோ அதுக்குள்ள தான் வாங்கணும். அதுக்கு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணக்கூடாது. நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டா எடுத்ததுன்னா அந்த அமௌண்ட் டெபாசிட்டா எடுத்துக்க மாட்டோம். அடுத்தது, எனி நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டி ஹெல்டு இன் ட்ரஸ்ட். இன்னொருத்தருக்காக ஹெல்டு பண்ற நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ்லாம் இட்ஸ் நாட் அ டெபாசிட். அடுத்தது, சார் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றேன், இந்த பிஸ்னஸ்க்காக நான் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அப்பப்போ வாங்கிட்டே இருப்பேன் சார், ஓகேவா? அப்படி வாங்கினதை 365 days நான் என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேனோ அந்த பர்பஸ்க்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஹவர் என் கம்பெனி மேலே ஏதோ ஒரு கேஸ் நடந்துருக்கு, அதனால நான் 365 days யூஸ் பண்ண முடியலன்னா ஓகே சார், அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நான் 365 days யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்போ என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா 365 days முடிஞ்சு 15வது நாள்ல இருந்து இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் டெபாசிட். ஓகே. Next, any amount received from the promoters. This is also tested in May exam. Any amount received from the promoters as not unsecured loan in pursuance of stipulation of any banks or financial institutions subject to fulfillment of following conditions. Sir, bank வந்து என்ன சொல்றான்? ப்ரமோட்டர் நீயும் கொஞ்சம் பணம் கொடு, நானும் கொஞ்சம் பணம் தரேன், அதை வச்சு உன் பிசினஸ் ரன் பண்ணிக்க. அன்செக்யூர்ட் லோனா ப்ரமோட்டர் தரான், அது பேங்க் கேட்டு கொடுத்துருக்கணும், இல்ல அவனாவே கொடுத்துருக்கலாம், இன்னும் அவன் இல்ல அவர் ரிலேட்டிவ் யாரோ கொடுத்துருக்கலாம். இது எக்ஸம்ஷன், இது எக்ஸம்டட். எது வரைக்கும் இது எக்ஸம்டட்னா நீ என்னைக்கு அதை ரீபே பண்ணி முடிக்கிறியோ அது வரைக்கும் இது எக்ஸம்டட். நிதி கம்பெனி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு, சிட் ஃபண்ட்ஸ், இது எனி அமௌண்ட் ஆஃப் 25 lakhs ஆர் மோர் received by a startup. சார் வாட் இஸ் ஸ்டார்ட்அப்? டிபிஐஐனால அவன் ஸ்டார்ட் அப்னு ரெகக்னைஸ் ஆயிருந்தான்னா அந்த பிரைவேட் கம்பெனிக்கு பேர் ஸ்டார்ட் அப். ஆஸ் a convertible note
in a single trans from a person. So convertible note na convertible into equity within 10 years from within 10 years or repayable within 10 years in a single trans at a single இதுல கொடுத்துருக்கோம். அப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா 25 lakhs மேல இருக்கணும், அமௌண்ட் ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கணும், கன்வெர்ட்டிபிள் நோட்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுவும் exempted. With this, our first part is ending. We'll join with the second part as soon as possible. Thank you.